Thank you. Thank you everyone for coming to hear our story. When we were first told about these gas industry coming, they told us that it would be a little pipe sticking out of the ground, and it would be just, you wouldn't see it after a while, it would just grow over and there'd be no problem. OK, la première fois que l'industrie gazière est venue s'installer dans les lieux, ce qu'ils se sont fait dire, c'est qu'il y aurait juste peut-être des petits tuyaux qui dépasseraient, mais que ça ne rien se dérangerait. Now, we find out it takes 4 acres for one gas well. The estimated amount is 170,000 gas wells in our area. Okay. 4 acres for each one. At least. At least, but yeah. 170,000 wells. OK, il y a 170 000 puits et ils ont calculé que ça prenait 4 acres de terre par puits. For a lot of this, I have lived in another part of the country. I came back in the beginning of May. Pour cette raison, elle a déménagé dans another part of the state. Hawaii. Ohio, elle est allée en Ohio, mais elle est revenue au printemps dernier. Fresh air all the time. Tout le temps. What has happened to me, I found out, first of all, we heard this roaring, 24 hours a day, 7 days a week. I live in a building that has huge windows. Elle vit dans un building qui a des fenestrés partout. Et 24 heures sur 7, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, elle entend un bruit constant. What it was I was hearing were the flares, and they were explaining the flares to you as like a huge torch coming out of the ground, and they're burning off impurities. Donc, le bruit qu'elle entendait, c'était les torchères brûler les excédents. The impurities in the morning, when I took my dog for a walk, I used to do pottery years ago. It was like the heavy metal smell that you got when you were firing a kiln. You were firing a what? A kiln, pottery kiln, K-I-L-N, kiln. Yeah, thank you. Okay. Donc, après avoir brûlé les impuretés qui se retrouvent finalement dans l'environnement, sentaient exactement comme un four à poterie, parce qu'elle a déjà été potière. So my headaches started. I had severe headaches. Went to the doctor. Doctor said sinus infection. Oh, must be allergies. I've said to him, I've been your patient since I was 18 years old. Donc, elle est allée voir le médecin disant qu'elle avait de fréquents maux de tête et des maux de tête importants. Alors, son médecin, qu'elle voyait depuis déjà plusieurs années, lui a dit, oh, ça doit être une infection sinus. I don't have environmental allergies to ragweed, poison ivy, anything. So now what's happened is this has become so intense, it's gone into my lungs. You can hear it in my voice. And I cough hard, so hard sometimes I choke and can't get my breath. And this has been they were fracking for at least 4 weeks, 3 to 4 weeks, and it started during that time period. OK. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que ces maux de tête ne sont pas nécessairement partis, mais c'est rentré dans ses poumons. Elle tousse parfois tellement fort qu'elle s'en étouffe. Et ça a commencé exactement à la période où ils ont commencé à faire la fracturation hydraulique. I have a strange taste in my mouth. They can't hear me outside. This one? Sorry about that. I have a strange taste in my mouth. The inside of my mouth peels sometimes. There's no sores, just all of a sudden a piece of skin will come out of the inside of my mouth. L'intérieur, la peau intérieure de sa bouche pèle. Dizziness. I'll get a dizzy spell. I have an all-over feeling of uneasiness. My body is trembling sometimes just from
anxiety. Un sentiment général de malaise constant. The anxiety over the environmental impact this is having on our water as a community, as a state, as a country. Elle a l'anxiété reliée à ce qui pourrait se passer avec l'environnement, l'eau, la terre. Anxiété dont on a parlé hier. I'm worried about beehive collapse because we all know that if our bees disappear, we're done. Elle est aussi effrayée par la possibilité de la disparition des abeilles, parce que tout le monde sait que si les abeilles partent, on ne peut plus manger, hein? Il n'y a plus de pollinisation. And my health. I'm worried about my health. Bien évidemment, pour sa propre santé, elle est apeurée. Hi. I know I spoke already once, but I just want to say that we were blindsided by this industry, by our government taking our Clean Air and Clean Water Act away from us. Ce qu'elle veut ajouter, c'est qu'elles ont été aveuglées par l'industrie et malmenées par le gouvernement qui a pillé un peu les ressources. So keep working hard Continuez à travailler fort to save your country and your water and your air. Travaillons fort à sauver notre air et notre eau dans notre propre pays. Use us as your examples Prenez-nous comme un exemple to hold strong, pour rester ferme stay together. et rester ensemble. Merci.